Jawohl, hallo und herzlich willkommen zurück zu Persona 5 Royal auf dem PC. In der letzten Folge haben wir beim Volleyballfest so ein bisschen erforscht und haben natürlich nichts rausbekommen. Wie soll es auch anders sein? Aber Ryuichi schreibt es gerade an. Hey, das gibt doch keinen Sinn. Der Direktor und sogar die Eltern wissen von dem Missbrauch. Warum sagt denn niemand was? Wegen des Volleyballteams. Ja. Im Grunde ist das nur, weil Kamoshida im Volleyballteam berühmt gemacht hat, oder? Deswegen kann er noch lange nicht tun, was er will. Er verprügelt Kinder und die müssen es einfach ertragen. Und seine Verehrerin interessiert sich einen Scheißdreck dafür. Von wem redest du? Takemaki. Du hast sie auf dem Hof kennengelernt, weißt du noch? Du müsstest sie eigentlich kennen, sie geht in deine Klasse, Alter. Ah, was für ein Schwachsinn. Ich kann es nicht so enden lassen. Ich versuche morgen in der Pause jemanden zu finden, der weiß, was mit Kamoshida los ist. Pass nur auf, ich gebe nicht auf. Na je. Schlafen. Gute Nächtle. Dönerstag, der 14. Hast du den Kamoshida gestern spielen gesehen? Er war so toll. Ja, er hat Mashima zweimal einen Ball voll in die Fresse geklatscht. Ich glaube, nach der Schule bitte ich ihn um ein Autogramm. Vielleicht will er dich auch noch befummeln. Weiß man nicht. Ich meine, sein Dungeon steht für Lust und was er mit antwortet, ist auch mehr als eindeutig. Also, vielleicht macht er noch ein bisschen mehr mit dir. Weiß nicht, ob es eine gute Idee ist. Das heißt, man soll lieber nicht zum Sportlehrerzimmer gehen. Größte Folge hört man da seltsame Schreie, auch wenn niemand da ist. Was? Das Gerücht haben sicher Fans in die Welt gesetzt, um der Konkurrenz Angst zu machen. Schnelltest. Also Zeugen. Ich hatte mich gefragt, ob wir etwas aus Takemaki herauskriegen könnten. Sie ist nicht auf unserer Seite. Hör mir einfach zu! Du weißt doch, dass wir aus dem Volleyballteam nichts rausgekriegt haben. Ich dachte mir, es wäre eine gute Idee, mit jemandem zu reden, der sie kennt. Zum Beispiel Takemakis beste Freundin, ein Mädchen namens Susui. Ich habe in der Pause mit ihr geredet, aber nichts aus ihr rausgekriegt. Deshalb sollten wir Takemaki dazu bringen, mit ihr zu reden. Allerdings glaube ich, dass es schwierig wird, sie dazu zu bringen, zu helfen. Sorry, lass mich mal sehen, was mir sonst noch so einfällt. Oh, doch kein Test. Phew. Der rutscht mir so ein bisschen das Herz in der Hose, weil ich will das richtig haben. That bruise above your eye. Is that from practice too? Yeah. Leute, es muss euch doch langsam auffallen. Are you sure you're not pushing yourself too hard? I'm okay. Volleyball's the only thing I can do right. Oh. Shouldn't you take that? It's probably just my part-time job, I think. I should get going. Shiho, are you sure you're okay? Uh-huh. Ach. Yes. Today won't work. I'm not feeling so good. Sorry. Bye. Hey, wasn't that Takamaki? Rumor has it she's dating Kamoshida. Seriously? I heard people saw them in his car together. You know, she seems pretty easy, huh? You think I'd have a chance too? Come on, dude. You can't go after Kamoshida's bitch. Ah. What? Oh, I'm in the way, aren't I? Sorry. Huh? Well... You don't look familiar. Could you be that transfer student from Class D? This might not be any of my business, but don't let the rumors get to you, okay? Die erste, die nett zu uns ist. Die stören mich nicht. I'm glad to hear that. My best friend is often misunderstood too, all because of her looks. Oh. Sorry. I didn't mean to drag on like that. Hey, dafür bin ich da. Anyway,
I have to go to practice. I'll see you around. Das, ich weiß, was passiert. Oh, ist uncool. What the hell? Hast du jemanden gefunden? Is that what it looks like? Du könntest jemanden hinter dir, hinter dem Automaten oder in deiner Tasche verstecken, Ryuji, also. All of them kept saying the same shit Mishima was talking about. Kamoshida had to have told him something. At this rate, looks like we'll have to go to him directly. Damit hätten wir anfangen sollen. Es hat keinen Sinn. I know. But seriously, isn't there something we can do? No way I'm gonna give in like this. Can you think of anything? Vielleicht ein Hinterhalt. That'd be fine if we could do it without getting caught, but if we did, we'd be seriously done for. Jupp, dann sind wir richtig am Arsch. Got any other ideas? So you want to tell them about the castle? They know what it is. Have any other ideas? What do we do? Bestrafen wir den The König. king? You mean that other world's Kamoshida? I didn't think of that, but is there any meaning to... I finally found you. You say something? Don't think you can get away with not paying me back for helping you. That voice. Is that you, Morgana? How dare you up and leaving me the other day? Morgana ist definitiv keine Katze, oder Leute? The cat's talking? I am not a cat. This is just what happened when I came to this world. Also bist du eine Katze, Morgana. It was a lot of trouble finding you two. Wobei. Könnte man Morgana jetzt zur LGBTQ Plus Community mit hineinbeziehen? Ich meine, es ist eindeutig eine Katze, fühlt sich aber wie ein Mensch. Ich weiß, es hat was mit Sexualität zu tun. Our world? Does that mean you've got a phone? Oh Mann, Ryuji, du bist so dumm, ey. Sorry. Ah! Und wo soll die Katze das Handy haben, Ryuji? You don't need one when you're at my level. I did get pretty lost making my escape, though. That aside, why can you talk? You're a cat! So, jetzt. How should I know? Ja, richtig. You hearing this too? Miau. This is no time to be joking around! Oh doch. You guys are having a rough time of this, I heard you mention something about witnesses. Oh, shut up! You know, I could tell you a thing or two about what to do about Kamoshida. You were pretty close just a moment ago. God, that condescending attitude. This thing's gotta be Morgana. You were still doubting me? God, quiet down! We really have to be looking for a cat in a busy time like this? I just heard a meow somewhere near here. Didn't you hear it? Make sure you check every nook and cranny around. Meow? Does that mean only us two can understand what you're saying? Looks like it. What the hell's going on? Anyways, what you were talking about earlier, is it for real? Also irgendwie haben wir auf diesem Kanal eine Aversion zu sprechenden Katzen, kann das sein? Irgendein Projekt gab es doch noch mit einer sprechenden Katze. Fällt mir jetzt partout nicht ein, aber irgendwo hatten wir noch eins. Auf jeden Fall Gibbes, damit hat alles angefangen, hatten wir noch mal irgendeins und jetzt haben wir das hier. You're quite the skeptic for being an idiot. Hey, tell us more. Then again, this probably ain't the best place. Und dann hatte ich noch mal ein Spiel privat gespielt. In Sound Mind, genau, da war auch eine sprechende Katze bei. Kann sein, dass ich das verwechsel. Here, stick it in your bag for now. It should be just small enough to fit. Hey, how dare you treat me like... Er hat dich aber wie eine richtige Katze hochgehalten. Don't be so rough with me. Enough of that. You said you know how we can do something about Kamoshida, right? It has to do with what this guy was talking about earlier. You'll need to attack his castle. Haha! What do you mean? That castle is how Kamoshida views this school. He doesn't realize what happens in there, but it's deeply connected to the depths of his heart. Thus, if the castle disappears, it would naturally impact the real Kamoshida.
What had happened? A palace is a manifestation of a person's distorted desires. So, if that castle were no more... Precisely. You sure pick up things fast. Yeah. For real? He's gonna turn good? Ja. But is that really getting back at him? Ja, wahrscheinlich. Erasing a palace essentially means forcing the owner to have a change of heart. However, even though their warped wants disappear, the crimes they committed remain. Ah. Kamoshida will become unable to bear the weight of those crimes, and he'll confess them himself. You for real? That's possible? Hoffen wir's. And since the palace will no longer exist, he'll forget what we did there as well. Not only will we be able to bring Kamoshida down, but there won't even be a trace of our involvement. That's amazing! You are one incredible cat! I'm not a cat. True. Except for the cat part. Ah. So, how do we get rid of the palace? By stealing the treasure held within. Stealing? I'll tell you more once you agree to go ahead with this. It's my most valuable secret plan, after all. If you want to help me out, I'll gladly teach you. What's your call? Our luck's running dry looking for witnesses. Guess we have no choice but to go along. Nö. Du hast recht. Good. Oh, right. There's one more thing I should tell you. If we erase a palace, there is no doubt that the person's distorted desires will be erased as well. But desires are what we all need in order to survive. The will to sleep, eat, fall in love. Those sorts of things. What are you getting at? If all of those yearnings were to vanish, they'd be no different than someone who is shut down entirely. They may even die if they're not given proper care. So, They might die? will you listen to everything I have to say? Would their death be our fault? Aren't you determined enough to face those kinds of risks? Hey, what do you think? Ich bin interessiert. For real? Sheesh. I come all this way and this is what I get. It's not like anyone will ever find out. Richtig. That's not the point. If we just go around secretly doing whatever we want, we'd be no better than that effing Kamoshida. Isn't this your only option? I'll come back Richtig. later. Make sure you've made your decision by then. Mach ich. Man, we're getting all worked up for nothing. Damn it. I'll try and see if I can figure out another way. Come on, let's get out of here. Machen wir. Jo, einige Leute in meiner Klasse sind am Reden, diese Susui. Offenbar gibt es Gerüchte über sie und Kamoshida. Wenn da etwas dran ist, wundert es mich gar nicht, dass sie nicht zum Reden bringen konnte. Trotzdem kam mir das irgendwie seltsam vor. Weißt du irgendwas? Das ist nichts Genaues, aber ich meine Takemaki und Susui seit der Mittelschule. Kamoshida wäre nie im Leben ihr Typ, weißt du? Also frage ich mich, wo diese Gerüchte herkommen. Ich schätze, wir gehen das morgen an. Ciao. Was die anderen Schüler wohl sagen, ich sollte auf dem Nachhauseweg zuhören. Könnte ich? Ich könnte aber auch einfach nach Hause fahren. Ah, Will you please give it a rest? I told you, I'm not feeling up to it. Wait, what? That's not what you promised. And you call yourself a teacher? This has nothing to do with Shiho. Shiho's starting position. Wait, were you listening? nicht absichtlich. Haven't you heard of privacy? No, I was out of line. Sorry. So, how much did you hear? Irgendwas wegen einer Freundin. Shiho.
nothing at all. Nothing. Darum weinst du? Ich frage mich, was passiert. Ich sollte ihr folgen. Das Mädchen da gerade war echt süß. Ja, ist meins. Ist auch ein Profilbanner. Jo, ich könnte die Rolltreppe nehmen. Ich könnte aber auch, wie ein zivilisierter Bürger, einfach hier runter. Ach, kriegst du mal da. Hi. Stop following me. Just leave me alone. Ich kann nicht. Why? Why do you keep worrying about me? Ich besitze da so eine komische Emotion, nennt sich Empathie. Gehen wir an einen sicheren What Ort. the heck? I really don't get you. Wie gesagt, ich besitze so eine Emotion, nennt sich Empathie. I don't have anything to talk about with you. Ja, ist ja It okay. was just an argument. Mit Kamoshida. Sie wirkt richtig gestresst. Cutscene. Thank you very much. You've heard the rumors, haven't you? About Mr. Kamoshida. Everyone says we're getting it on. But that's so not true. That was him on the other line. I avoided giving him my number for the longest time. He told me to go to his place after this. You know what it means. If I turn him down, he said he'd take my friend off as a regular on the team. I've been telling myself this is all for Shiho's sake. I can't take it anymore. I've had enough of this. I hate him. But still, Shiho's my best friend. She's all I have left in that sorry excuse of a school. Tell me, what should I do? Sorry, I shouldn't have asked. It's not your problem. Doch. Es ist Teil meines gesamten Problems. Und mein Problem ist Kamoshida. Beziehungsweise er wird noch zum riesigen Problem für mich. What am I saying? I barely even talked to you before. Das ist halt einfach mein Charme und mein Charisma. Ist das der Grund? Entschuldige die Einmischung. No, this was all my fault. You're so weird. Usually everyone just ignores me. Jo, und Leute, das ist auch ein Hang, den ich habe. Leute, die von allen ignoriert werden, da denke ich mir immer so, was ist da? Warum? Jetzt will ich dich kennenlernen. Was ist los mit dir? Warum ignorieren nicht alle? Hey, du bist genauso kaputt im Kopf wie ich. Lass uns Freunde sein. Are you really a bad person? I've heard people talking about you, but I just don't see it. Nein. Ich bin von Grund auf schlecht. Was erzählen Sie sich? That you assaulted someone. That you almost killed them. Oh. Doch so I had a schlimm. feeling they were all just exaggerations. You seemed lonely. Almost like you didn't belong anywhere. You're the same in that regard. Maybe that's why it was so easy for me to talk to you. Is there really no way for me to help Shiho? I wish he'd just change his mind. Like, forget about me and everything. As if something like that would ever happen. Wir sind gerade bei. Ein praktischer Zufall. I wasn't asking for a serious response. Mhm. But I do feel a bit better now. Siehst du. I'm gonna head home. Don't tell anyone what I told you, okay? I'll try and think of a way to persuade Kamoshida. Well, thanks. Bitte. So. Suzui, are you leaving? What is it? Mr. Kamoshida's asking for you. He's in the PE faculty office.
What did he say? I don't know. Well, I have to go. On. You're late. Where have you been? So ein Rowdy hat mich belästigt. Just don't come running to me when you get arrested. That'll be it for you. Remember? Ey, ich wurde belästigt. Hanging around any bad influences, have you? Ich habe einen Freund gefunden. Well, they've got to be pretty strange to want to spend time with you. Just make sure you're careful who your friends are, if you don't want them ruining your life. Mach ich. Ooh, look at the time. Aber eine Frage, Suichiro. Sprichst du aus Erfahrung? Seriously, think about how I feel having to stay up here waiting for you. Entschuldigung. Hey, I'm leaving. In the future, try not to come back so damn late. Understood? Okay. Mach ich. Was hältst du davon, was Morgana uns gesagt hat? Ich weiß nicht, ob ich das kapiert habe in dem Begierden-Stehlen. Und Kamoshida wird irgendwie hintot oder so, wenn wir das verbocken. Ich meine, klar, ich bin sauer auf ihn. Aber ich weiß nicht, ob ich den Typen echt umbringen will. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Er hat's verdient. Ich verstehe dich, aber ich will echt nicht wegen der Scheiße zum Mörder werden. Na schön. Ich versuche heute Abend mir was anderes einfallen zu lassen. Ach, Yuji, deine Pläne funktionieren ja eh nicht. Gut, meine Freunde, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle auch eine kleine Aufnahmepause und sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Wenn wir denn diesen ziemlich langen Prolog abschließen und vermutlich offiziell den Dungeon für uns erkunden können. Bis dahin. Und ciao, ciao.